হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আজকে ল্যাব বেলির থার্ড সেশন, প্রিন্সিপাল প্র্যাকটিস অফ সার্জারি। আজকে আমরা ব্লাড ট্রান্সফিউশন নিয়ে আলোচনা করব। ব্লাড ট্রান্সফিউশন মোটামুটি সবারই মেডিসিন সার্জারিতে কম বেশি প্র্যাকটিস করা হয়। তো এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হলো ব্লাড একটা এসেনশিয়াল কানেকটিভ টিস্যু যা হুইচ ইজ অ্যাক্ট অ্যাজ oxygen carrier, also carries nitrogenous waste product along with এখানে অনেক কিছুই তৈরি হয়। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় জানার ছিল যে ব্লাড মোটামুটি সবারই কম বেশি দরকার হয়। সো এখন both surgeons and physicians they have to encounter with blood transfusions frequently. বর্তমানে আমাদের দেশে ব্লাড ট্রান্সফিউশনের বিভিন্ন স্টেজ বের হয়েছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সারা বিশ্বেই ব্লাড ট্রান্সফিউশন নিয়ে অনেক গবেষণা করা হয়। আপনারা সবাই জানেন যে এই ব্লাড ট্রান্সফিউশন ইজ ভেরি এসেনশিয়াল। আমাদের ব্লাড ট্রান্সফিউশন is a life saving because blood is always an alternative of blood. There is nothing else. There is no fluid, there is no support. Blood is for blood. রক্তের বদলে রক্ত, বিষয়টা এরকম। আচ্ছা, আজকে আমরা বেলিজ অ্যান্ড লাভসের যে ব্লাড ট্রান্সফিউশন চ্যাপ্টার আছে সেই চ্যাপ্টার নিয়ে কথা বলবো এবং সেই বিষয়গুলো দাগাবো। সো আপনারা যারা ব্লাড লাভ বেলি শুরু করেছেন আমার সাথে, তারা অবশ্যই চ্যাপ্টার বের করেন আপনাদের লাভ বেলিজ। এটা প্রিন্সিপাল প্র্যাকটিস অফ সার্জারি শকের পরেই এই সেশনটা আছে। সো এটা খুবই অল্প সেশন বাট ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখানে অনেক এমসিকিউ থাকতে পারে ইন এফসিপিএস এক্সাম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এমআরসিএস অবশ্যই। সো এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন 2020 সালের জুলাইয়ে 2020 সালে না 2021 সালের জানুয়ারিতে এসেছে। সো সেটা আমি আপনাদেরকে উল্লেখ করে দিব এখানে। সো প্রথমে আসি ব্লাড ট্রান্সফিউশন সহ কিছু কথাবার্তা এখানে আছে যে ট্রান্সফিউশন অর ফার্স্ট ব্লাড ট্রান্সফিউশন ওয়াজ অকার্ড ইন 1818 সেঞ্চুরি। সো 1818 সেঞ্চুরিতে প্রথম ব্লাড ট্রান্সফিউশন করা হয়েছিল। তারপরে ব্লাডের ভিতরে আমরা টোটালি ফুল ব্লাড দেই না, কখনো কখনো ব্লাডের বিভিন্ন কম্পোনেন্টগুলোকে আলাদা করা হয় এবং এইভাবেই ব্লাড ট্রান্সফিউশন কমপ্লিট করা হয়। যেমন ব্লাড অ্যান্ড ব্লাড প্রোডাক্ট। সো ব্লাড মিন্স দি হোল ব্লাড, ব্লাড প্রোডাক্ট মিন্স দি প্লাজমা, দি সেলস, দি স্পেসিফিক সেলস অলসো। সো ঠিক আছে, চলুন। সো ব্লাড ইজ কালেক্টেড ফ্রম ডোনার্স হু হ্যাভ প্রিভিয়াসলি স্ক্রিন বিফোর ডোনেটিং টু এক্সক্লুড এনি ডোনার। Those bloods may have the potential to harm the patient or to prevent possible harm then donating a unit of blood may have on the donor. So in the UK 450 ml of blood is drawn. That means এক ব্যাগে 450 ml. That means আপনি একটা সুস্থ মানুষ থেকে 450 ml এর ব্লাড নিতে পারবেন। এটা অ্যাকর্ডিং টু দি UK গাইডলাইন্স। ওকে, সো এখানে ডোনর থেকে ব্লাড কালেক্ট করা হয়, তারপরে রেসিপিয়েন্টকে দেওয়া হয়, এই ধরনের কথাবার্তা এখানে দেওয়া হয়েছে। ম্যাক্সিমাম 3 times in a year. That means আমরা 4 মাস পর পর, that means 4 months, after each 4 months we can give a bag of blood. That means 450 ml of blood from a single person without no harm. Without no harm, there will be no harm can cause to the donor. Donor means those give blood. To the recipient, those take bloods from the donor. So each unit, so we need to check the blood either it is safe or infective with some diseases. এখানে লেখা আছে দেখেন, each unit is tested for evidence of hepatitis B, hepatitis C, HIV 1, 2 and syphilis. So these are the transmissible disease. That means this disease can be transmitted through blood. So আমাদের কিছু স্ক্রিনিং টেস্ট করতে হবে। সো আমাদের স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম আছে আমাদের দেশে, বাট ইট অলসো
has all over the world. So সব দেশেই এই ধরনের স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম রয়েছে, like hepatitis B, hepatitis C, HIV, syphilis. So donating are the leukodepleted as a precautions against the variant Creutzfeldt-Jacobs disease. So this is a disease, that is Creutzfeldt-Jakob disease. This may also reduce the immunogenicity of the transfusions. Okay, so this may also reduce the immunogenicity of the transfusion. So ABO and the rhesus blood groups are determined as well as presence of irregular red cell antibodies. The blood is the process into subcontinent. এখানে একটা বিষয়ে খুব সাবধান থাকতে হবে যে ABO and D blood, that means rhesus group যেটা, so are determined as well as the presence of irregular red cell antibodies. So that means আমাদের জানতে হবে ABO blood গ্রুপের এবং rhesus দুইটা কিন্তু দুই ধরনের জিনিস. ABO blood groups এটা ক্যাপিটাল A দিয়ে দেখা হয়, আর rhesus antigen. So প্রত্যেক ব্লাড গ্রুপের স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন রয়েছে, দ্যাট মিন rhesus D অ্যান্টিজেন, লাইক ইমিউনোগ্লোবুলিন এর জন্য A blood গ্রুপের জন্য little a antigen present, so B blood গ্রুপের জন্য little b antigen present. So that person must not present NTA, that means antigen and antibody cannot be present in the same blood. That means if a person has a antigen blood, so that person must not be presented with the NTA, okay, because NTA and antigen A will make hemolysis, okay, or antigen antibody reactions, okay. So that is the discrimination that is already managed or maintained in our blood in individuals. So during blood transfusions or during exchanging the blood, we must know the rhesus D antigen or what antigen present on that people's blood, okay. So whole blood, now the blood or blood product, first things is whole blood. So whole blood is now rarely available in civilian practice because it has been seen as an inefficient use of limited sources. So এখন whole blood খুব কম দেওয়া হয়, whole blood না দেওয়াকেই encourage করা হয়. Why? Because whole blood transfusion has significant করা হয়, কারণ এটা কিছু সমস্যা আছে, সেটা আমরা বলছি যে ম্যাসিভ ব্লাড ট্রান্সফিউশন করলে আমরা হোল ব্লাডই দিব, সেক্ষেত্রে কী কী সমস্যা হবে সেটা আলোচনা আসতেছে. সো হোল ব্লাড দিলে প্রথমে কিছু সুবিধা আছে. কি কি সুবিধা? হোল ব্লাড ট্রান্সফিউশন হ্যাজ সিগনিফিকেন্ট অ্যাডভান্টেজ ওভার প্যাক সেল. যদি আমরা হোল ব্লাড না দিয়ে প্যাক সেল দিই, তার চেয়ে হোল ব্লাডে কিছু সুবিধা রয়েছে. যেমন in case of whole blood there has coagulation factor because red cell has the ability to carry oxygen or carry mainly oxygen, but an absorption of iron or maintaining iron contents. But if we give whole blood, then that man will get another or with some coagulation factors along with whole blood. If it fresh, like immediate taken from the donor and immediately given to the recipient, so more metabolically active than stored blood. So we will try to give fresh blood instantly, because but if there is no any availability of blood, then we had to give a stored blood. So stored blood has a less coagulation factor than the normal blood, like fresh blood. আচ্ছা, এবার আসি pack cell. So now the pack cell has are spun down and concentrated packed of red blood cells. So pack cell has a high concentration of the RBC, and each unit is approximately 330 ml, has a hematocrit is about 50 to 70%. See,
It is an important indicator that 330 ml has 50 to 70% of hematocrit. That means 50 to 70% oxygen carrying capacity or hemoglobin level present within the RBC. So RBC concentration is very high in packed red cell. Packed cells are stored in saline, adenine, glucose, mannitol. Okay, so it is SAGM. This is stored. These are chemical combinations. So here you can see the chemical composition consists of saline, adenine, glucose, and mannitol. Okay, to increase the shelf life of 5 weeks to 2 to 6 degrees centigrade. That means আমরা যদি saline, adenine, glucose, and mannitol combination use করি, then that red cell can be stored in 2 to 6 degrees temperature at least 5 weeks. আমরা যদি 5 সপ্তাহের জন্য একটা রেড প্যাক সেল রেখে দিতে চাই, দেন কি হবে, সেটা 2 to 6 ডিগ্রি টেম্পারেচারে যদি আমরা স্টোর করতে পারবো এবং সেটা সেই স্টোরটা থাকবে at least 5 weeks. Okay, but if older storage regime included CPT, that means আমরা এটা হলো মোস্ট মডার্ন, বাট তার আগে যদি আমরা হিসেব করি, ম্যাক্সিমাম বাংলাদেশে পাওয়া যায় যেসব ব্যাগ, ওকে, ব্যাগ যে পাওয়া যায়, এই ব্যাগে ম্যাক্সিমাম জিনিসপাতি থাকে হলো এই যে সিপিডি, সাইট্রেট ফসফেট ডেক্সট্রোজ। ওকে, আমরা ব্যাগের গায়ে লেখা থাকে অনেক সময় যে সাইট্রেট ফসফেট ডেক্সট্রোজ কনসেন্ট্রেশন কতটুকু। দ্যাট মিন্স 450 ml অফ ব্লাডে কতটুকু, ব্লাডের ব্যাগে কতটুকু সিপিডি দেওয়া থাকবে। সো সাইট্রেট ফসফেট অ্যান্ড ডেক্সট্রোজ সলিউশন হুইচ হ্যাভ এ সেলফ লাইফ টু 3 weeks। সো ওল্ডার রেজিমেন্টে 2 থেকে 3 সপ্তাহের বেশি একটা প্যাকসেল রাখা যেত না, বাট এখন এই নতুন কম্বিনেশন স্যালাইন, অ্যাডেনিন, গ্লুকোজ অ্যান্ড ম্যানিটল, এটার মাধ্যমে আমরা 2 to 6 ডিগ্রি টেম্পারেচারে 5 weeks পর্যন্ত রেড ব্লাড সেলকে প্যাক রাখতে পারবো। সো এটা একটা গুড অ্যাডভান্টেজেস। নাও দি ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা। এখন পরের অংশ হলো ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা। ইট ইজ এ রিচ ইন কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর। দ্যাট মিন্স এখানে কথা আছে দেখেন যে প্লাজমা, সো প্লাজমা মানে কি? প্লাজমাটা অবশ্যই বড় হবে, ওকে, বেশি ভলিউম। সো আমরা জানি ব্লাডের ভিতরে 55% প্লাজমা অ্যান্ড 40% অর 40 সামহাউ এরকম সেল। সো প্লাজমাতে অবশ্যই কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর উইল প্রেজেন্ট। সো ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা ইজ রিচ ইন কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর। আর এটাকে স্টোর করা হয় -40 to 50 ডিগ্রি টেম্পারেচার with a 2 years of shelf life. That means আমরা 40 থেকে 50 ডিগ্রি টেম্পারেচার -40 to 50 ডিগ্রি টেম্পারেচারে আমরা এই একটা ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা এই অংশকে স্টোর করতে পারি ফর 2 years। এগুলো কিন্তু সব এমসিকিউ, সো আপনারা এই অংশগুলো দাগিয়ে ফেলেন, এটা খুবই জরুরি। আচ্ছা, এবার আসি এটা কোথায় দিব আমরা? ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা দেওয়া হয় ম্যানেজমেন্ট অফ দি কোয়াগুলোপ্যাথি। সো আমরা কোয়াগুলোপ্যাথি যদি হয় সেক্ষেত্রে এটাকে ম্যানেজ করতে পারি। সো একটা পেশেন্টের অনেক বেশি ব্লাড কোয়াগুলেশন হচ্ছে, দ্যাট মিন্স ডিআইসি। আমরা যদি মনে করি ডিআইসি ইজ ওয়ান অফ দি ইম্পর্টেন্ট কোয়াগুলোপ্যাথি, সো সেখানে আমরা ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা ব্যবহার করতে পারি। সো রেসাস ডি পজিটিভ ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা মে বি গিভেন ইজ এ রেসাস ডি নেগেটিভ ওয়ামেন। দ্যাট মিন্স যদি হেমোলাইসিস হওয়া শুরু করে, সো তখন আমরা রেসাস পজিটিভ ডি মানে একটা পজিটিভ blood containing patient like A positive, okay, may be given to a rhesus D negative woman. So rhesus D negative woman e আমরা এটা দিতে পারি, although it is possible for seroconversion to occur with a large volume owing to the presence of red cell fragments, and vitamin D immunizations should be considered. আচ্ছা, সরি। সো ক্রায়োপ্রেসিপিটেট, এবার আসি আমরা ক্রায়োপ্রেসিপিটেট। সো ক্রায়োপ্রেসিপিটেট কি? এইটা একটা সুপারন্যাটেন্ট প্রেসিপিটেন্ট অফ ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা। তার মানে এখানে কি বোঝা যাচ্ছে যে মেইনলি ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা হ্যাজ এ কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর, বাট তার একটা প্রেসিপিটেশন অপদ্রব্য বলা হয়, ওকে, ক্রায়োপ্রেসিপিটেড, ইট মেড ফ্রম ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা। সো ক্রায়োপ্রেসিপিটেড ইজ আ component of fresh frozen plasma.
ওকে, এর ভিতরে কি থাকে? ফ্যাক্টর 8 and fibrinogen, that means factor 1. Okay, factor 1 and factor 8 is present in the cryoprecipitate and it is stored in minus 30 degrees centigrade temperature within 2 years of shelf life. So এটাও 2 years of shelf life এ রাখা সম্ভব, 2 বছর পর্যন্ত minus 30 ডিগ্রি টেম্পারেচারে। সো এইটা একটা জানার বিষয়। সো এগুলো হলো সব এমসিকিউ দাগান। সো প্লাটিলেটস আর সাপ্লাইড অ্যাজ এ পুলড প্লাটিলেট কনসেন্ট্রেট। সো দ্যাট মিন্স প্লাটিলেট যেটা, প্লাটিলেট এইটা আমাদের প্লাটিলেট পুল থেকে আসে। সো এখানে দেখেন আমাদের প্লাটিলেট নর্মাল ভ্যালু দেওয়া আছে যে 250 ইন্টু 10 to the power 9 per liter। সো অনেক বেশি। প্লাটিলেটস আর স্টোরড অন এ স্পেশাল agitator of 20 to 24 degrees centigrade and have a shelf life of only 5 days. So আমরা জানি যে প্লাটিলেটের লাইফ টাইম হলো 7 দিন, 5 থেকে 7 দিন। সো একটা প্লাটিলেট কখনো 5 থেকে 7 দিনের বেশি রাখা সম্ভব না, বিকজ ইট ইজ এ সেল, ইট হ্যাজ লাইফ সাইকেল। সো এটাকে স্টোর করে আপনি বেশি দিন রাখতে পারবেন না। সো যার যা লাইফ সাইকেল, ইট ইজ আ প্লাটিলেট। ওকে, সো ইটস লাইফ সাইকেল is only 5 days. Okay, platelet transfusion are given to the patient with thrombocytopenia. Okay, so if there is a patient of severe thrombocytopenia, that patient will be managed or can be managed by platelet. So platelet is derived from the living source, that means platelet pool থেকে platelet collect করা হয়। So it isn't made in the laboratory. So laboratory তে তৈরি করার এখানে কোনো অপশন নেই। সো এটা আপনাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে প্লাটিলেটটা এটা একটা লিভিং সোর্স থেকে আসে। সো ইটস লাইফ সাইকেল ইজ অনলি 7 days, 5 to 7 days ইন সামটাইমস। সো 5 দিনের বেশি রাখা সম্ভব না। সো আলটিমেটলি থ্রম্বোসাইটোপিনিয়ার পেশেন্ট লাইক ডেঙ্গু, লাইক চিকুনগুনিয়া, লাইক ডেঙ্গু শক সিনড্রোম পেশেন্ট, সো এদের ক্ষেত্রে থ্রম্বোসাইটোপিনিয়া থাকলে আমরা প্লাটিলেট ইউজ করব। সো পেশেন্টস আর ইনক্রিজিংলি প্রেজেন্টিং উইথ অ্যান্টিপ্লাটিলেট থেরাপি such as aspirin or clopidogrel for reduction of cardiovascular risk. Yes, sometimes there are many patients those are using or taking aspirin or clopidogrel so that these are the anticoagulants. So sometimes it will hamper the platelet counts. Okay, or in some patients of aplastic anemia, of there is destruction of bone marrow or megakaryocytes. Sometimes this will lead to thrombocytopenia. সো আমরা তাদের অ্যাসপিরিন বা ক্লোপিডোগ্রেল ইনডিউসড করছে এরকম পেশেন্টের অনেক দিন পরে তাকে আমরা প্লাটিলেট ট্রান্সফিউজ করতে পারি। ইট উইল হেল্প দেয়ার কোয়াগুলেশন সিস্টেম। অ্যাসপিরিন রিয়েলি পোজেস এ প্রবলেম, বাট কন্ট্রোল অফ হ্যামরেজ অন দি মোর পোটেন্ট প্লাটিলেট ইনহিবিটর ক্যান বি এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট। সো অ্যাসপিরিন সাধারণত খুব বেশি সমস্যা করে না, কারণ সবার তো আর প্লাটিলেট দরকার হয় না। বাট প্লাটিলেট অ্যাসপিরিন নিচ্ছে এই ধরনের পেশেন্টের যদি সিভিয়ার ব্লিডিং হয় আর ব্লিডিংটা যদি কন্ট্রোল করা না যায়, সেক্ষেত্রে প্লাটিলেট দেওয়া যেতে পারে। এখানে সেটাই বলছে। সো পেশেন্টস অন clopidogrel who are actively bleeding and undergoing major surgery may require almost continuous infusion of platelet. সো যদি এখানে একটা আমাদের থিওরি জানতে হবে যে কোনো মেজর সার্জারি করার সময়, সেটা যদি ইলেকটিভ সার্জারি হয়, তাহলে আমরা অবশ্যই সার্জারির 5 থেকে 7 দিন আগে প্লাটিলেট অ্যাসপিরিন নেওয়াটা অফ করব। ঠিক আছে, মিনিমাম 5 days, বিকজ আমরা যদি অ্যাসপিরিন নেওয়া অবস্থায় অপারেশন করি, সো দ্যাট পেশেন্ট উইল সাফারিং ফ্রম ব্লিডিং অর হ্যামরেজ। সো ইট ইজ বেটার টু স্টপ দি অ্যাসপিরিন। বাট ইফ there is any emergency like road traffic accident or any war injury or crash injury, then immediately operation must be done. But in that case, continued platelet transfusion is necessary, because if we don't give any platelet, so patient will die or the surgeons will be hampered due to the patient's death of severe hemorrhage or massive hemorrhage. Okay, so here that's why I did markered or underlined these lines so that it's necessary during the closure of procedure. Urgent vessel, okay, no need. So then the next part is indication of blood transfusion. It is very necessary where we will make the blood transfusion. Blood transfusion আমরা কাদের করব? So এখানে দেখেন blood transfusion should be avoided if possible. So that means এখানে আবার একটা মেসেজ দেওয়া হয়েছিল, যেটা প্রথমেই ছিল যে হোল ব্লাড এখন আর দেওয়া হয় না। এখানে আবার বললো যে blood transfusion should be avoided.
সো আমরা চেষ্টা করব ব্লাড ট্রান্সফিউশন থেকে অ্যাভয়েড করার, চেষ্টা করব না করার। So and many previous use of blood and blood products are now no longer be considered appropriate. So এখন এটা গবেষণায় আসছে, or it has been theorized that the blood products are not always good for us. Sometimes it will make additional problems. Sometimes it will causes autoimmune diseases of another person carrying some diseases or hiding diseases that will later on be affected with the recipient. So sometimes it is been granted that many previous use of blood and blood products are no longer being considered appropriate. So they are not appropriate though. So where there is an indications, only that time we will make blood transfusion. So what are the points? So that is acute blood loss. A person with acute blood loss like road traffic accident, like severe surgical trauma or surgical injury, that we for life saving of life we will replace the circulating volume. So আমাদেরকে ভলিউম মেইনটেইন করতে হচ্ছে, ইন দ্যাট কেস আমরা রিপ্লেস করতে পারি। সো মেইনটেইনিং অক্সিজেন ডেলিভারি, সো আমাদের পেরিফেরিতে অক্সিজেন ডেলিভারি করতে হবে, বাট সিভিয়ার হ্যামরেজ হলো, ব্লাড ল্যাগ পড়লো, সো পেরিফেরাল টিস্যু উইল ইসকেমিক or there will be chances of hypoxia. That's why আমরা অক্সিজেন ডেলিভারির জন্য, ভলিউম মেইনটেইনের জন্য অ্যাকিউট ব্লাড লস কন্ডিশনে, if that is massive, then we will make blood transfusions. So perioperative anemia, যদি অপারেশনের সময় এনিমিয়া হয়ে যায়, পেশেন্ট ফ্যাকাশে হয়ে যায় অনেক বেশি ব্লিডিং এর জন্য, তখন আমরা দিতে পারি টু ইনশিওর অ্যাডিকুয়েট অক্সিজেন ডেলিভারি প্রিঅপারেটিভ ফেজেস। এন্ড সিমটোম্যাটিক ক্রনিক এনিমিয়া উইদাউট হ্যামরেজ ইমপেন্ডিং সার্জারি, দ্যাট মিনস এখানে একটা শব্দ ইউজ করছে ইমপেন্ডিং সার্জারি, মানে হলো একটা অনেক দিনের ধরনের ক্রনিক আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়ার একটা পেশেন্ট আসলো, তার সিজার করতে হবে, অথবা একটা পেশেন্ট আসলো তার সিভিয়ার ওয়ার্ম আছে পেটে, তার একটা অপারেশন দরকার পড়তে পারে, অথবা if a patient with anemia has a femur fracture, of if a patient came with chronic anemia along with like a thalassemic patient but came with cholecystectomy operations. Okay, so these are the examples when we have to make or we have to perform a surgery upon a patient of chronic blood loss. So in that case we need to do some blood transfusions. Okay, now the transfusion trigger. So এখানে আমাদেরকে বুঝতে হবে, কি দেখে বুঝতে হবে যে আমাদের ব্লাড ট্রান্সফিউশন করা জরুরি। ওকে, সো ট্রিগার পয়েন্ট কি কি, একটা ছিল কাদেরকে আমরা ব্লাড ট্রান্সফিউশন করব, আর এখানে বলছে ট্রান্সফিউশন ট্রিগার। সো এখানে কি কি দেখে বুঝতে হবে যে ট্রান্সফিউশন দরকার। সো দেখেন হিস্টোরিক্যালি, দ্যাট ইজ হিস্টোরিক্যালি patients were transfused to achieve a hemoglobin more than 10 gram per dl. That means আমাদের উদ্দেশ্য থাকে একটা পেশেন্টের হেমোগ্লোবিন লেভেল 10 বা তার উপরে থাকুক, 10 or more than 10. So if that is so, we don't need to do any blood transfusions historically. So this has now been shown not only to unnecessary but also be associated with an increased morbidity and mortality compared with the lower target values. So সাধারণত দেখা গেছে যে এই ভ্যালুর নিচে মর্টালিটি মরবিডিটি পাওয়া গেছে যদি আমরা ব্লাড ট্রান্সফিউশন না করি, বাট ইফ দ্যাট ইজ 10 or more, there is no need of blood transfusion, patient will be completely perfect or normal without blood transfusion. But if it is less than 10, there is some evidence that there is a more chances of mortality or morbidity. Okay, hemoglobin level of 6 gram per dl or deciliter is acceptable in the patients who are not actively bleeding. That means you can see যদি একটা পেশেন্টের 6 gram per deciliter is acceptable in the patients who are not actively bleeding, that means যদি একটা পেশেন্টের অ্যাক্টিভ ব্লিডিং না থাকে আর ব্লিডিং পয়েন্ট খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে 6 gram per deciliter যদি থাকে তারপরেও আমরা ব্লাড ট্রান্সফিউশন অ্যাভয়েড করব। দ্যাট মিনস আমরা চেষ্টা করবো আরও পরে দেওয়া, যদি ব্লিডিং পয়েন্ট থাকে তাহলে দিতে হবে, আর যদি না থাকে তাহলে না দেওয়াই শ্রেয়। Not about to undergo major surgery are not symptomatic. So major surgery যদি না হয়ে থাকে তাও আমাদের দেওয়ার দরকার নেই। There is some controversy as to optional hemoglobin level in some patients groups such as with cardiovascular diseases like sepsis, traumatic brain injuries. So যদি অপারেশন করার সময় দেখা গেল 6
বা তার কম বা এর ভিতরে আছে, বাট তার পেশেন্টের cardiovascular disease আছে, so there is a chance of anemic heart failure or cardiac arrest. Okay, because blood patient will try to, or the heart will try to compensate the blood circulation to the peripheral system, but if there is a lack of blood, the heart will exhaust it and become arrest. But in case of sepsis, sometimes tachycardia occurs or septic shock occurs. In that case, sometimes exchange blood transfusion is needed to save the patient. Okay, or the traumatic brain injury, although conceptually higher hemoglobin level improves the oxygen delivery, so sometimes এটা এসেছে যে hemoglobin level যদি বেশি থাকে, oxygen delivery to the peripheral tissue will be more good. That's why there is a little clinical evidence in the stage support higher level of this group. So এখানে একটা চিত্র দেওয়া আছে, so এটা আপনার জানতে হবে যে less than 6 হলে probably will benefit from transfusion. So a patient with less than 6 gram per deciliter, so definitely there is a need of blood transfusions. It will make good, but if the 6 to 8 transfusion unlikely to be benefit the absence of bleeding and impending surgery. So 6 to 8 এর ভিতরে যদি থাকে, যদি তার bleeding point থাকে or active bleeding site থাকে, then the patient need blood transfusion, or it will help the patient to maintain the circulation. But if there is more than 8, no indication of transfusion in the absence or other risk factors. Jodi there is no other risk factor, so hemoglobin level is more than 8, so there is no need of transfusions. Now the blood groups and the cross matching. Oh, I forgot, there is another things, that is prothrombin complex concentrate. It is the place where there is a question of FCPS exam. Like you can see the prothrombin complex concentrate, that means a chemical composition that will help you to correct the prothrombin level. Okay, so prothrombin complex are the highly purified concentrate prepared from pooled plasma. So pooled plasma থেকে আমরা prothrombin concentrate collect করি, so they contain factor 2, factor 8, factor 10 and 7. So 2, 7, 9, 10, that means vitamin K dependent clotting factor which is developed or formed within the liver. So prothrombin count is less, that means there is a liver problem or there is a failure of synthesis of vitamin K. Okay, so vitamin K replacement or quinaquion replacement is usually done, but the question is, if that clotting factor is impaired due to any drug like warfarin, you can see it is indicated for the emergency reversal of anticoagulant therapy in uncontrolled hemorrhage. This is a stem of FCPS part 1 in January. There is a question, a patient of warfarin therapy but his INR is 6.8, so what will be the more appropriate appropriate drug or appropriate elements of blood that will replace the INR into normal level and also stop the massive hemorrhage. So you can see there is uncontrolled hemorrhage, there is a term uncontrolled hemorrhage. So warfarin therapy, it is very important. Okay, a patient of warfarin therapy must be corrected by prothrombin complex concentrate, not vitamin K, not the other things. Okay, so it is definite. So এই কোশ্চেনটা আসছিল। আচ্ছা, এবার আসি blood groups and cross matching. So there are two types of blood groups that is usually practiced, that is ABO blood group and the rhesus system. So these proteins are strongly antigenic and are associated with the naturally occurring antibodies in the serum. So ABO system, that means here they are strongly antigenic, first things, and associated with the naturally occurring antibodies on serum. So it has naturally occurring antibodies in the serum e tar opposite antibody ta thake, that means if that is it's that A blood group, then it contains anti-B antibody but not anti-A, because anti-A will or make the auto antibody reaction and causes hemolysis. Okay, I will later on explain about this. Which control now the system
They consist of 3 allele genes A, B, O, which controls synthesis of enzymes that add carbohydrate residues cell surface hyperglycation. So A and B genes have specific residue with O, is an amorph and does not transform the glycoprotein. The system allows 6 possible genomes. This is important MCQ. এদের 6টা জিনোম আছে, always there are only 4 phenotypes, যদিও এখানে 4টা ফেনোটাইপের সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। আচ্ছা, তাহলে ব্লাড গ্রুপ ও কে বলা হয় ইউনিভার্সাল ডোনর, সো এটা আমি বুঝাচ্ছি, আর এবি কে বলা হয় ইউনিভার্সাল রেসিপিয়েন্ট। ওয়াই? হিয়ার ইউ ক্যান সি দি ব্লাড গ্রুপিং সিস্টেম। সো দিজ আর দি blood grouping system, phenotype O, A, B, AB, 4 types, but there are 6 types, but here 4 types have been discussed. Like O antibody containing O antigen, okay, and antibody both A and B, because there is no A and B antigens, only O antigen, but both antibodies are present. So these kind of persons are 46 of all populations, so pretty more, okay, this is pretty more. And A phenotype, that means genotype AA or AO, but antigen will be A, okay, A antigen. And here anti-B rhesus antibody present, okay, but not anti-A. If there is anti-A, it will make the hemocoagulations. If the B, then antigen will be B, but anti will be A, that means opposite. This is the 9%. So most common or more found blood is O, and then the A is the second most. So this is combination is very important. AB containing both antigen A and B, there is no antibody, okay, that's why it is universal recipient, and this is the universal donor. It can give blood to A or B, but it is theoretically practiced. But in our day, the more absolute coagulation system and absolute test, so there is no need of any mismatch transfusion in case there is any emergency. Rhesus blood group antigen is strongly antigenic and is present in approximately 85% of the population of the UK. So এখানে দেখেন 85% population rhesus D antigen present থাকে, so that means these are positive, that means positive blood, okay. Maximum 85% people in the UK, or not in the UK but also all over the world, okay, they have the more positive blood people than the negative one, but antibody of the D antigen are not usually present in the serum, 15%, but transfusion of the rhesus positive red blood cell or acquired during delivery of the hepatic positive baby, that means antibody to D antigen is not usually been given, but in case of erythroblastosis fetalis baby, or if there is a mismatch rhesus D antigen antibody reactions, we must do anti-D injection, okay, in case of positive baby in a negative mother, okay. Now the acute antibody rhesus D negative mother may cause severe hemolytic anemia, okay, and even death in a positive fetus, okay. So the other minor groups antigen may associated with the naturally occurring diseases, it not really necessary. So transfusion reactions, so we must know there are always reaction or massive, there is some complications of transfusions, so it is usually been asked in the exam, so we will later on discuss about it. So cross matching, so there are another test, that is cross matching. So here, to prevent transfusion reaction, all transfusion are preceded to by AB and rhesus typing of both donor and recipient. So আমাদের transfusion করার আগে ABO and rhesus systemটি both donor and recipient চেক করে নিতে হবে, like ABO and rhesus both donor and recipient ঠিক আছে কিনা। So এটা আসলে cross matching. Cross matching এ আমরা সাধারণত সময় নিই 45 minutes. Here you can see the full cross matching of blood may take up to the 45 minutes. In most laboratories, in more urgent situation, type specific blood is provided, only ABO rhesus match can be issued within 10 to 15 minutes. অনেক সময় ক্রস ম্যাচিং 10 থেকে 15 মিনিটের ভিতরে করে ফেলা যায়,
বাট ইজ এ টাইপ স্পেসিফিক করতে সময় দরকার হয়। সো প্রত্যেকটা টাইপ আলাদা আলাদা করে দেখতে একটু সময় লাগে, বাট 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যেও এটা সম্ভব। Where the blood must be given in emergency, like universal donor blood is given to the female O positive to male. Okay, so O must be given to another O blooded people, not the other one. Okay, so blood transfusion is prescribed or have been okay. So আমরা এখন আসি, এখানে হয়ে গেল complication of single transfusion or massive transfusion. If we give a patient of a single blood, a bag of blood, then if that is mismatch or if that is any defective chemicals or bacteria or any cytokines that present on the blood of the donor can causes problem or can causes reaction to the recipient. If there is a single blood transfusion, there are some difficulties. If there is a multiple times of transfusion that which is mismatched, then there will be a massive transfusion reaction. So এখানে দেখেন একটা সিঙ্গেল ট্রান্সফিউশন আর একটা ম্যাসিভ ট্রান্সফিউশনের ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে। সো এখানে দেখেন যে কমপ্লিকেশনস ফ্রম সিঙ্গেল ট্রান্সফিউশনে কি হতে পারে, ইনকম্পিটেবল টু হেমোলাইটিক ট্রান্সফিউশন রিয়াকশনস। সো দেয়ার উইল বি সাম ফিভার or tachycardia or peripheral coldness or hypoxia others. So febrile reaction, that is জ্বর আসতে পারে, allergic reaction, patient ফুলে যেতে পারে, পেশেন্টের শ্বাসকষ্ট ডেভেলপ করতে পারে। Okay, so infection, there are some transmission of the transmissible diseases like bacterial infection, hepatitis, HIV, malaria, syphilis, etc. There can be causes air embolism. It is a faulty or mechanical defect. Okay, so air can be pushed into the blood vessels during collection of blood or given or transfusion. Okay, so thrombophlebitis, so blood must be given to the venous structure. So during introduction, vein must be perforated. In that case, there are some bacteria inoculation in that place. So proper antisepsis must be done in the site or local site of blood transfusion. So that must be disinfected, and also the bag and the set of blood transfusion set must be sterile, okay, or intact to prevent the thrombophlebitis. Further, there is no idiopathic cause. If there is another causes of unknown causes, maybe we should take this kind of steps to prevent thrombophlebitis. So transfusion related acute lung injury, okay, it is a life threatening condition. So sometimes during fresh frozen plasma or transfusion of fresh plasma, there is a huge coagulation factor introduced into the blood, so that can causes acute lung injury. Okay, patient will die with the blood transfusion due to acute lung injury. So if there is a multiple bag or multiple bag of blood can be transfused, then that is called a massive transfusion reaction. In that case, there is severe electrolyte abnormalities like coagulopathy. That means disseminated blood will be coagulated, and ultimately multiple organ damage or organ failure occurs, and patient will die immediately. And in case of massive blood transfusion, then hypokalemia, hyperkalemia both can be occurs. Potassium level can be smaller and larger also. Hypothermia can occur, hypocalcemia can occur. So these can be occurs within simultaneously or individually. Patient with thalassemia may develop iron overload. Okay, so because we all know that the thalassemia patient has a history of short RBC lifespan. So life of RBC will be so short. So there is a massive hemolysis, and many amount of iron will accumulated in the blood already. But if we give a transfusion, so there will be more iron is added to the residual iron. In that case, iron overload occurs. Okay, that is hemochromatosis or iron overload. Okay, so each unit of blood cell approximately 250 milligram of elemented iron. So you can see it is a huge amount. That means a stored blood or a bag of blood contains 250 milligram of iron. It is a massive, but
previously a thalassemia patient has a lot of iron, because there is a much hemolysis within a short time, before 4 months. That's why additional iron will causes iron overload. So how we will manage a coagulopathy patient? So not always, not every time we need to correct the coagulopathy, but if there is any chances of massive bleeding or hemorrhage, coagulopathy can be occurs in any person, but it must not always been corrected or need to correct, because sometimes we must see the watch and observation. Sometimes we need an additional treatment like unfractionated heparin or low molecular weight heparin we can administer a patient. So however, coagulopathy following during massive transfusion should be anticipated and managed aggressively if there is any needed. So prevention of dilutional coagulopathy is central to the damage control resuscitation of patients who are actively bleeding. So an active bleeding person must be managed by blood, not the dilutional coagulopathy treatment. That means আমাদের blood coagulopathy control করে লাভ নাই, we should manage exchange transfusion. Sometimes blood can be exchanged. So prevention of dilutional coagulopathy is central. Okay, আচ্ছা তাহলে কি আছে, this is the prime reason. So based on modern evidence, why red cell is transfused for acute hemorrhage, the red cell, so fresh frozen plasma, that means massive coagulation can be occurs from fresh frozen plasma usually, but if their combination is 1:1:1, then there is a less chance of coagulopathy. So that's why it is an ideal, that is fresh frozen plasma can be taken or made like this 1:1:1. Okay, so crystalloid and colloid should be avoided for the same reason. So we must not use plasma expander all the time. Plasma expander will give you some time to exchange transfusion or to blood transfusion, but it is not the alternative of blood. So the balanced transfusion approach cannot however correct coagulopathy. Therefore coagulation should be monitored routinely. Either there is a point of care testing, thromboelastometry. Okay, it is a very big test. I don't know, I didn't hear about this in our country. So with the laboratory fibrinogen clotting times, আমরা এই জিনিসগুলো দেখতে পারি, fibrinogen clotting time, bleeding time. So if there is any coagulopathy or so bleeding coagulation tendency, so we can find out the tendency of blood coagulation of an individual patients by measuring or testing fibrinogen level, clotting times and bleeding times also. So আমরা একটা ব্যালেন্স ট্রান্সফিউশন 1:1 to ব্যালেন্স ট্রান্সফিউশন করার চেষ্টা করব, সো কোয়াগুলোপ্যাথি যাতে না হয় বা কম হয়। সো অ্যান্টিফিব্রিলেটিক ট্রানএক্সামিক অ্যাসিড বা যেটা আমাদের বাজারে ট্র্যাক্সিল বা জ্যামিক নামে পাওয়া যায়, সো ট্রানএক্সামিক অ্যাসিড হ্যাজ দি স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক দ্যাট it will block the prothrombin to thrombin. Okay, we all know that like extrinsic and intrinsic pathway will form a common pathway. So there is a term that prothrombin is converted into thrombin. So tranexamic acid will block that conversion. In that case coagulopathy cannot be occurs, and so coagulopathy is arrested. Okay, so আমরা ব্লিডিংটাকে বন্ধ করে, sorry, the bleeding, so bleeding can be arrested by giving tranexamic acid. So there are some other blood substitutes, but it is in a clinical trial, it is on the clinical trial, like you can see this is early clinical trial, experimental trial. So এগুলো এমন জিনিস, এগুলো সম্পর্কে খুব একটা বেশি জরুরি না, কারণ এগুলো এখনো স্টাডি লেভেলে আছে। সো আমরা ব্লাড সাবস্টিটিউটকে স্টাডি লেভেলে রেখেছি ওনারা। সো পরবর্তীতে এই সম্পর্কে আরও বিস্তারিত হয়তোবা আপনারা আরও ব্লাড ট্রান্সফিউশনের বই পাবেন। সো সার্জারিতে এর বেশি দরকার নেই। সো আপনারা যা বুঝলেন যে আমাদের এইটাই ছিল, এখানে ম্যাসিভ ব্লাড ট্রান্সফিউশন কমপ্লিকেশনস অ্যান্ড দ্য ট্রান্সফিউশন রিয়াকশান খুব একটা লাগে না। এই ব্লাড গ্রুপগুলো, বিভিন্ন কম্পোনেন্টসের পার্সেন্টেজ, টাইম শিডিউল, কতদিন ঠিক থাকে, তারপরে কাদের কাদের দিব, টেম্পারেচারগুলো, এই জিনিসগুলো জানলেই মোটামুটি পড়াটা হয়ে যায়। সো এই ছিল আজকের ব্লাড ট্রান্সফিউশন। আশা করি আপনাদের অবশ্যই ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড লাইক দি ভিডিওস
If you have any problems, then you can write down the comment below, so I will try to give answers and some contents that you need if you ask any questions. So I'll be waiting for you. So thank you very much for watching. Thank you very much, and better luck. See you to the next video. Okay, see you next time. Thank you very much.